Bigen. Bigen your 2021 with Bigen. So annoying. Hi guys, it's Jen and welcome back to my channel. In this vlog, I am going to dye my hair. Akong ipatayon akong hair. Haha. Akong patyon akong hair with this one. But before that, I want to greet you a happy Merry Christmas. Merry Christmas and advance Happy New Year. And we all know na atong wish for 2021 is Jumanji. Get out of this game. The plot of 2020. So, may tajud mo tinood na. So, back to this one. Begin the boss by Jen. My name. OMG. It's my name. Mag-color ta ni kay tsaka na kayong buhok as you can see. Sa baasa zero. Oh, tsaka kayo. And wala lang. Ganahan lang ko mag-color. And I saw this at Watson's. Barato rasad siya. And one push daw. And perfect gray coverage even for roots. Kay inani daw siya. Ani siya. Masyag na siya hairbrush. Something. Masyag butang. So, ako na siya kablihan. Dagan kay kog mga puti-puti. Awo, makitaan siya. Kog uban. Tiguang na ko. Ito na siya mag-open. What's inside? So, na siya, gibutang i-expect daw na to kung inside sa kit. So, this kit contains one push bottle. One push bottle. Okay, kani daw. Saan na siya push? One push bottle. One nozzle. Nozzle. Kani kay comb brush. Ano siya butanganan? Saan na? Nozzle. Nozzle. One push bottle. Bigen 2020. 2021. Begin 2021 with happiness and contentment and happiness and contentment. Very much self-love. Everyone. Okay, instructions. Instruction left kung saan buhatin siya. So, magamit din ako kay wakit alamag. Wala akong kaalam-alam sa teenage world. So, muna yung nozzle daw. For this one. Connect na siya. Balik. Ani. So, connect na siya. And, sa gloves. Ano yun siya gamit, ano? Basahan na ako. Unsa kataas? Unsa ni kataas? Short ah, kapit basa. Hello, unsa na kataas? Instruction leaflet ko. So, washing syringe din siya. Washing syringe? Make sure, so akong hair na gipili kay cream color natural brown. Pwede kay ko ganahan og hayag. Pero ang akong color nga pili sa una kay bato ko. Dili siya hayag, pero hayag dito siya. So i-dispense daw ni ang cream sa brush side. Ano siya? So press the button until it stops below the line. Dispense the person until it stops and turn the perpendicular to special one for the cream to blend. It's not perpendicular. Application to the gaze area pleasant and spread to the hair and become convenient. Use the end of the brush side of light and temples. Fine now temples to the baby. With the comb side go through well to distribute the cream and ensure the hair is completely saturated with the cream. Finally, gently work into all hair by hands. Avoid scratching the scalp, then rub the cream into. Do not rub the cream into your scalp. Ooh. So, wala siya gamit niya siya kung apply na sa tagpalik.
So yep, let's start. Nakay ko ano, di nang gamit ng mga towel or something. Kay wa man ko eh. So kay wala man ko eh so, wala ko eh. Cover. Ate, di man eh trash bag. Urasan ko nang gibadlong ay. Kay kong trash bag ba? Di akong itabon kay mag-ano. Di siya trash bag. Ate. Umangod ko kabaw kay nani mo good siya. Sure. Have my ate. Sana all na ate kada ko basta. So kung wala gali mo cover sa inyong hair, fine waves. BBO, BBO, be fine waves. Ooh, kaya kay clip. So, nakakay pugong. Ana. And then, video pa siya, mams. Ano ba kayo mati? So, naandam na ako ang so, di pa dili na ako ako ang sige na. Then, we're going to use the gloves. Provided gloves. Nice yung gloves siya. Mesh. So, na yun lang din mesh. Kaon. So, di na siya i-mix. Ano ba? So, sige na. Pick up. Amazing. So, ibutang siya dito. What it is? Color dyan siya sa nakasamin. Oo nga. Different ito yung buhok. Modern. Bigen your 2021 with Bigen. Sorry. Pag mo work dyan isa. Start your 2021 right. Alright. Start your 2021 by looking for your deepest why. Finding out what is your deepest why, Peter? Why are you doing all of this? Why do you go to office? Why do you go to work? Find your deepest why. Why? Ano man? Pwede man ka din buhat, anak. Matay naman tanan. Diba? So why? And then once you find that why, no one can stop you. And hindi tapos sa gusto ng why is di kayo nag-iisa. Balitok sa gosh. How? My gosh. So kung taas magbuhok daw,
Buhok. Buy one, save one. Wala na. Alibang. So, mag-wait tayo 30 minutes before natin i-wash. Magtamak sa ko for a while. And reflect kung saan yung magtabuan na buhok. So it's been 30 minutes and we're gonna wash my hair. Wala ko'y cellphone stand, so tiis-tiis ka lang na. I'm back. So ako na yung pa-electric panan akong buhok para ma-dry siya. And we're nag-color man ba siya? So lahat na siya, no? Hindi siya maklaro. Kakay ko'y hayag. So go under the sunlight para makita ang color niya difference. I'll take a picture kay I already took the before. So kuan kita siya light. So may top ang yung gibutang dire kay brown. Inani kay mo inani daw akong hair. So I hope ano na siya. If you want to see more of me trying these new things like Lina or anything you like, basta doable lang siya. Don't forget to like, subscribe, and comment below your suggestions or thoughts about this video, and I will gladly welcome them and think about them and heart them. So bye bye, thank you. Merry Christmas and Happy New Year.